The liquid drop model in nuclear chemistry. So there are many models which are proposed to explain the properties and structure of the nucleus and also the forces acting between the nucleons in a nucleus. One such model is the liquid drop model, which considered the nucleus similar to a drop of liquid. So nuclear models can be classified into two main categories or two main groups. Each of these models is based on the possibility or possible analogy that correlates a large amount of information and enables prediction of properties of nucleus. So the nuclear models can be mainly classified into independent particle model and statistical models. So in the independent particle model, we consider nuclear shell model, and in the case of statistical model, we consider liquid drop model. The independent particle model assumes that there is no or little interaction occurs between the individual particles that constitute the nucleus. That means each proton and neutron moves in its own orbit and behaves as if the other nuclear particle were passive participants. Then the second type of model, which is also called the statistical model or liquid drop model, assumes that the protons and neutrons are mutually coupled to each other and behaves cooperatively in a way that reflects the short range strong nuclear forces between them. So the liquid drop model and the compound nucleus model are actually coming under the category of statistical models. നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡൽസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് സിമിലർ ആക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും ന്യൂക്ലിയർ ഷെൽ മോഡലും ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലുമാണ് ഉള്ളത്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ. So liquid drop model was vaguely proposed by George Gamow, but it was actually developed in its current form by Niels Bohr and J. Wheeler. So the description of an atomic nuclei in which the nucleons, that means neutrons and protons, behave like the molecules in a drop of liquid. That means the nucleus was considered similar to a drop of liquid. And they considered nucleus as a homogeneous entity which is consisting of nucleons. Similarly, the drop of liquid consists of homogeneous particles. That means all the liquid drop contains liquid particles inside the drop. So let us examine what are the postulates of this model or why we consider liquid drop similar to nucleus. That means why was a liquid drop compared to a nucleus? So Bohr tried to compare the properties of a nucleus with a drop of liquid and found many similarities. Let us examine what are the similarities between a liquid drop and the nucleus. First of all, the liquid drop has a large number of molecules which are present in the same volume, just as nucleus has a large number of nucleons in the same nuclear volume. നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സിമിലർലി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസിലും നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് വോളിയം ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ്. Second thing is the liquid drop cannot be compressed and the nucleus also cannot be compressed. Third one is the molecules in a liquid are held together by van der Waals forces, that is only between the near neighbors. Similarly, in the nucleus, each nucleon being assumed to interact strongly with all its neighbors. അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂള് തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂളുമായിട്ട് വാൻ ഡർ വാൾസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനിലായിരിക്കും. അതായത് തൊട്ടടുത്ത നെയ്ബേഴ്സുമായിട്ട് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഒരു വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും there exists an interaction between the neighbors. Similarly, നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയോൺസ് തങ്ങളിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും,
ഒരു സ്ട്രോങ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് സെയിം. ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓൾസോ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിം ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ വിൽ ബി നിയർലി ഈക്വൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനകത്തുള്ള എന്താണ്, വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം തങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാം എന്തായിരിക്കും, അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിലും എന്നാണ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് ദ ടു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്സ് യുണൈറ്റ് ടു ഫോം എ ബിഗ് ഡ്രോപ്പ്, ടു ന്യൂക്ലിയൈ മേ യുണൈറ്റ് ടു ഫോം എ ബിഗർ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്സ് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ രണ്ട് ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ചേർന്നതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടാകാം, ഒരു വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബിഗ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ വൺസ്. Similarly, a very big nucleus can be splitted into lighter nuclei by applying the energy. So this is the nuclear fission phenomenon. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ചേർന്നിട്ട് വലിയ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നതും വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏതിന് സിമിലർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും സിമിലർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പിക്ചോറിക്കലി ഗിവൺ. That means we are having a bigger nucleus that is splitted into two smaller nuclei, and two smaller nuclei combined to form a compound nucleus. So this is the breaking up of bigger nucleus into smaller ones are called is called fission reaction, and combination of smaller nuclei to form a bigger nucleus is called the nuclear fusion reaction. Then surface tension of a liquid is similar to nuclear forces. So we all know that surface tension is the force behind the formation of spherical droplets. നമുക്ക് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ. സിമിലർലി ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് റിമൈനിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് because of the nuclear force of attraction or nuclear force. Then the density of nuclear matter is independent of area, just like a liquid drop. Then heat of vaporization of a liquid drop correspond to binding energy of nucleons in a nucleus. ഇനി നമ്മളുടെ heat of vaporization എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജിക്ക്. സോ ബൈൻഡിങ് എനർജി is the amount of energy released during the formation of a nucleus. Similarly, during the heat of vaporization is lost, is the energy lost from the liquid. Then the evaporation of a liquid correspond to radioactive emission. അപ്പോൾ ഈ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ലിക്വിഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വേപ്പർ ഫോമിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എമിഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിങ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് തെർമൽ മോഷൻ. സിമിലർലി ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആർ moving continuously within the nucleus. So these are the postulates of liquid drop model. Now let us examine what are the major advantages of liquid drop model. First of all, it could accurately predict the atomic mass of the nucleus. Then it could predict the binding energy. Then they were helpful in predicting the emission of alpha particles and beta particles in the radioactivity. Then it also efficiently explained the basic features of the process of fission and fusion. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഒരു പരിധി വരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റി, ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലിന് പറ്റി. Then it could explain the phenomenon of radioactivity and also the artificial radioactivity. ഇത്രയാണ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അറ്റോമിക് മാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ബൈൻഡിങ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എമിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, ദെൻ ഫ്യൂഷനും ഫിഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി,
ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. It could also explain the radioactive phenomenon and also artificial radioactivity. Okay, in spite of all these advantages, it suffers some disadvantages. First one is it could not explain the extra stability of certain nuclei which is having magic number of protons and neutrons. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാജിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മാജിക് നമ്പർ അനുസരിച്ച് 2, 8, 18 അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ന്യൂട്രോൺസോ പ്രോട്ടോൺസോ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലിന് പറ്റിയില്ല. തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പിൻ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് the model was unable to explain the excited state in most of the cases. അപ്പം ഒരു ആറ്റം അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എന്ത് ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലിന് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് ടോട്ടലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ വാസ് ന്യൂക്ലിയസ് സീം ടു ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെൻസിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലിൻ്റെ വാലിഡിറ്റീസ് എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയർ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ വോളിയം ആൻഡ് സർഫസ് വെയർ വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് വർക്ക്. ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. The spherical nucleus can be twisted into a dumbbell shape and then broken into 2 fragments if enough kinetic energy or binding energy is applied. Then the binding energy of the nucleus can be calculated by a formula called Weizsäcker formula. It is an empirically refined variant of liquid drop model. അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് ബൈൻഡിങ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി റിക്വയർ എ വോളിയം ടേം, എ സർഫസ് ടേം, an asymmetric term, a pairing term and a coulombic term. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഈ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്, ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ വെച്ച് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെറിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ആ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റൈലിനെ, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ ഒരു ഹൈ സ്പീഡുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ മൂവിങ് ആയാലും മതി, ന്യൂട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂട്രോണ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്പെറോയിഡൽ ഷേപ്പായിട്ട് മാറും. അത് പിന്നീട് ഡംബൽ ഷേപ്പായിട്ട് മാറും. ഫൈനലി അത് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കേസിലും ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് clarified in this video. So this could be assumed the changes taking place in the liquid drop and that is taking place in the case of uranium. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. So this is the most important application of this liquid drop model. That means how we can explain nuclear fission with the liquid drop model. So in the ground state, nucleus is spherical. If given sufficient extra energy, that means as by the absorption of a neutron, the spherical nucleus may be distorted into a dumbbell shape. First of all, it will elongate into form a spheroidal, then it will convert into a dumbbell shaped molecule, then it will split up at the neck into 2 nearly equal fragments, releasing energy. Although inadequate to explain all the nuclear phenomena, the theory underlying the model provides excellent estimate of average properties of the nucleus. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് യുറേനിയം 235 അതിൻ്റെ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ടുള്ള ബേരിയവും ക്രിപ്റ്റോണും ആയിട്ട് മാറുന്നു. എഗെയിൻ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ക്യാൻ ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലിക്വിഡ് മോഡലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫൈൻഡിങ്സും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും.